y de repente Dios me despertó. Last night as I was sleeping early this morning, God woke me up. Bueno, ¿y ahora qué hago a las 2 de la mañana? What do I do at 2 o'clock in the morning? Y había platicado con mi esposa que necesitamos una palabra de aliento. I spoke with my wife saying that we need fresh breath from the Word. Y yo ya tenía mi sermón. I already had my sermon ready. Toda la semana estuve trabajando por ese sermón. All week I was working on and praying about this sermon. Y Dios me hizo sentir, vas a dejar lo que tú planeaste. And God made me feel like you're going to set aside what you have planned. Vas a dejar lo que tú trabajaste toda una semana en tu mente. You're going to set aside everything that you've already been working on all week in your mind. Y pensé, hacerlo en círculo, sí, lo vamos a hacer en círculo, pero nunca lo hemos hecho así, Señor. I had never done the service in a circle like this when I preached. Y había, Señor, ¿cómo si con trabajos me cuesta a mí preparar todo el sermón para que los hermanos lo oigan? Y tú me estás diciendo que no lo voy a hacer así ahora. I was battling a little bit when God was telling me, I've been working hard all week on getting this, and now He's telling me, no, you're going to do something different. Por eso me levantó a las 2. And that's why God woke me up at 2. Y empecé a ver mi Biblia y me vino el día antes, el sábado antes, cuando estábamos en la mesa todos platicando. Last night as we were sitting around the table and all of us sharing, me hizo recordar esos versos que unos dijeron, ¿no? Los que vinieron ayer lo van a entender. Those that were here last night will understand the verses that we looked at last night. Y Dios me dijo, trae la cruz aquí. And the Lord said, bring the cross to the front, bring it out closer. No entiendo, I don't understand, pero lo voy a hacer así, Señor. but I will do it as you ask, Lord. Y tú me vas a dar la palabra. And you will give me the word for tomorrow. Tú me vas a dar la palabra para hoy, Dios. And you will give me the word that we need today. La semana pasada vimos toda la iglesia se juntó para orar y ayunar. And this last week, everybody was invited to fast and pray with us. Y uno de los propósitos del ayuno es afligir mi carne. And one of the reasons for fasting is to afflict one's flesh. Sujetar mi cuerpo, mis deseos de comer. I need to subject my body to the desires of eating. Y eso no es fácil. And it's not easy. Porque uno tiene que trabajar y tiene que tener energía. One needs to work and one needs to have energies. O uno está tan acostumbrado que recibe 3 platos al día de comida. We're so used to getting 3 plates a day. Pero estamos sujetando la carne, estamos sujetando nuestro cuerpo, estamos teniendo autoridad sobre nuestro cuerpo. We're having authority over our body, over our desire to eat. Y al mismo tiempo nuestro espíritu que está abajo se empieza a levantar. And at the same time, our spirit that is low and tied begins to rise. Y no les ha pasado que empiezan a escuchar mejor la voz de Dios. Have you not noticed that you've are able to hear the voice of God better like this? Porque su carne está abajo. Because your flesh has been lowered down. Y su espíritu se empieza a levantar. And your spirit begins to rise. Y empiezan a oír la voz de Dios. And you begin to listen for the voice of God. Y dicen, ay, este versículo no lo había escuchado años. And one begins to say, oh, I haven't heard that verse in years already. Esa palabra no la había escuchado en años. I haven't heard that word in years. Algo vino a mi mente y me empezó a alumbrar. Something came to my mind and began to shine. Y una de las cosas que les quería platicar y que mi esposa lo tomó
one of the things that I wanted to talk to you about that my wife already took. Es que Dios puso a su pueblo que atravesaran el desierto y tuvieran hambre. God allowed his people to go into the desert to begin to have hunger. Y lo vemos en Deuteronomio 8, In Deuteronomy 3. Deuteronomy chapter 8, verse 3. And he humbled you and let you hunger and fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know, that he might make you know that man does not live by bread alone, but man lives by every word that comes from the mouth of the Lord. Jesús también tuvo que pasar por hambre, Jesus also had to go through hunger porque el Espíritu lo llevó al desierto. because the Spirit took him to the desert. ¿Ven la relación entre el pueblo de Israel y Jesús? Can you see the relation between Jesus and the the Israelites leaving Egypt? Y ahí él tuvo que también, su carne se fue sujeta completamente. Jesus' flesh had to be completely subject as well. Pero ahí también el tentador vino a tentar. The tempter also came to tempt Jesus. ¿Y qué fue lo que dijo? What did Jesus say? Escrito está, It is written, no solo de pan vivirá el hombre. man will not live by bread alone. Porque el diablo le tentó, si tú eres hijo de Dios, Because the devil tempted him, saying, if you're God's son, y era hijo de Dios, and he is God's son, pero él tuvo que pasar por el mismo camino que el pueblo de Israel. he had to go through the same path or same road that the Israelites took. Tuvo que ser tentado. He had to be tempted. Y de su boca salió, espérate, escrito está, no solo de pan vive el hombre. And out of Jesus' mouth, he had to say, wait. Not, man does not live by bread alone. Pero el pueblo de Israel cometió ese error. But the Israelites had made the mistake, made the error. No fue al dador de la vida, no fue al que le podía dar pan, no fue al que podía dar agua. They did not go to the giver of life. They did not go to the giver who gives bread. Pero sí fue contra Moisés y empezó a murmurar. But they went against Moses and began to grumble and complain. Dijo, danos agua, Give us water. danos comida, nos Give us botaste food. aquí. You dragged us out here. Pero el Padre usó eso, usó el hambre, usó la aflicción de su pueblo para que se pudiera dirigir a su Creador. So God allowed the Israelites to suffer hunger, to suffer thirst, to suffer in the desert so that they would begin to turn to Him. Pero eso nomás es la introducción. This is just the introduction for today. Este tiempo yo he visto que Dios quiere formar, en cada uno de ustedes quiere formar un guerrero. I have been looking at what God is saying about each one of you, and God wants to form a warrior inside of each one of you. Un sacerdote, A priest, un padre, a father, un compañero de camino, a companion on the road, alguien que pueda estar con otro. someone who can walk with another. Y ha estado, Dios se está esforzando para que cada uno de nosotros de aquí pueda ministrar también a otro. God is placing each one of you here that you can also minister to someone else. Y Dios te va a utilizar, hermano. And God will use each one of you. Pero ahorita estás en un proceso, You are in a process right now. o estuviste en un proceso You have already been in a process. que tal vez tú no entiendes. Perhaps you don't understand it. Y a veces te preguntas, ¿por qué tuvo que pasar esta situación en mi vida? Sometimes, perhaps we ask,
why did I have to go through these circumstances in my life? Y lo vemos cuando el rey David lo quería matar, el rey Saúl lo quería matar y tuvo que huir. We also look at the King David, when King Saul, before David got to take the throne, King Saul wanted to kill David. Y dice que corrió a ese lugar y la gente que tenía aflicción de espíritu, la gente que tenía un espíritu de amargura, la gente que era endeudada, la gente que le había quitado su libertad y también estaba en persecución, se empezó a reunir con David. We look at the story of the people that were had high debt, the people that were set aside, marginalized from their community, people that were fleeing because of persecution in their own people, that were out in the desert living or out in the woods living by themselves, and they begin to gather around King David. Y lo podemos ver en Samuel, 1 Samuel 22:2. We can look at 1 Samuel 22 verse 2. And everyone who was in distress, and everyone who was in debt, and everyone who was bitter in their soul, gathered to him, and he became commander over them. And there were with him about 400 men. Eso casi no se nota mucho. Not many look at this. Pero ahí Dios empezó a formar a los valientes. And that's where God began to form the valiant, the strong. Ahí Dios le iba a dar su ejército al rey David. That's where God gave his soldiers to David. Es ahí donde David tuvo la posición correcta de decir, sí Señor, estoy siendo perseguido. And that's where David had the correct position before God, saying, yes, I am being pursued. Me quieren matar. They want to kill me. Tú ya me ungiste como rey. But you have already anointed me as a king. Y ya maté a Goliat. And I've already killed Goliath. Ya maté a mis 10,000. I've already killed 10,000. Saúl nomás mató a 1,000, pero yo ya maté a mis 10,000. King Saul only killed 1,000, but I've already killed 10,000. Ya todos saben que yo soy el próximo rey. Everybody already knows that I am the next king. Pero tengo que huir. But I have to flee. Porque tenía Dios un propósito ahí. God had a purpose. Y ahí dice que ahí en esa ciudad dice que se empezaron a reunir gente que es deudora, gente con amargura de espíritu. ¿Por qué tenía amargura de espíritu? So the people who had bitterness in their spirit and people who were indebted, why were they bitter in spirit that gathered with David? Estaba cargando con mucha amargura. They were carrying lots of bitterness. No era suficiente de levantar sus ojos y decir, Señor, de ti viene mi socorro. They did not have enough to raise their eyes and say, Lord, from you come my help. Pero ese hombre que estaba ahí había sido trabajado, ya había sido transformado, ya había sido sacado desde lo profundo de su ser, alabanzas en el placer y en el dolor. And that's where God had already worked in David's life. He had already worked and was working in David's life, in his pleasures and in his pain. He was able to write great songs. Y tú dices, pero yo ya estoy grande, ya pasé mis mejores años. Sí, pero ahí Dios te sustentó. You perhaps say that I've already lived the better part of my life. I'm perhaps older already. But yes, this is where God has placed you right now. Y de ahí tú puedes levantar a tus hijos también. And you can encourage and raise up your children and grandchildren. Porque ya has pasado hambre tal vez.
Perhaps you have passed through hunger in your lifetime. Ya has pasado un poco de sufrimiento. You have suffered through you have gone through suffering in your lifetime. ¿Y qué has hecho en ese sufrimiento? What have you done with your suffering? Has corrido al Señor. Have you run to Jesus? Pues porque si no has corrido al Señor, tú no puedes hacer nada por tu hijo. If you have not run to Jesus, you can't do anything for your child, for your son. Porque no sabes el camino. You don't know the way. Y no sabes cuál es el sufrimiento que la persona tiene. You don't know the suffering that that person in front of you has. ¿Cómo quieres ser portador del Evangelio, de las nuevas buenas, del Espíritu Santo, si tú no te has metido? How can you be a carrier or a portal for God's presence if you haven't subjected yourself? Pero aquí veo que la mayoría ya se ha metido con el Señor. I see most of you have already committed yourself to the Lord. Ya han buscado en lo profundo de sus corazones, ya han buscado. You have already searched in the depths of your heart. Por eso cuando alguien viene y tú le puedes hablar del Señor, la palabra tiene vida en él. That's why people can speak to another person, a new person coming here, speaking to them of the word because the word is already in them. Por eso es que mismo Dios en la Biblia dice, mira, mi siervo está conforme a mi corazón. And that's where God in his word says, look, my servant who is right with me. Porque va a tener cuidado de esas 400 personas. Because he will take care of these 400 people. Les va a enseñar. He's going to teach them. Les va a ministrar. He's going to minister to them. Y cada momento que David tenía la oportunidad de tocaba el corazón de los que le seguían. And each time David was able to touch the people's hearts of those who were following him. De su interior corría una canción y decía, Señor, tú eres mi luz, tú eres mi salvación. And out of his heart he began to have a song of, you are my light, you are my strength. ¿De quién temeré? Of who do I fear? Si los enemigos se levantaran contra mí, And tú serás mi refugio. if the enemies raise up against me, you are my refuge. Y tenían que correr porque el ejército de Saúl los venía persiguiendo. He had to run because Saul's army was coming after him. Y ahí en su persecución, él les ministraba. And in David's position, he was being ministered to. Y Dios le puso en sus manos 2 veces a Saúl. God placed in David's hands twice King Saul's life. Y dijo, no voy a tocar al ungido. And David said, no, I will not touch the anointed one. Y la gente se daba cuenta, And the people began to notice, ese tiene algo, this one has something. ese perdona, This one forgives. perdona a su enemigo a cuando ella es rey. This man forgives his enemies, even if it is the king. Me está ayudando en mi amargura, He is helping me in my bitterness. me está ayudando en mi necesidad de deudor. And he's helping me in my necessities as a indebted one. Provee el alimento para mí, He provides food for me sin tocar a ninguno. without having to kill anyone. Esperen que vino el esposo de Abigail y le dijo, dame de comer porque mi gente, mi ejército necesita comer. He went, Abigail, Laban. the husband of Abigail came to David and said, my soldiers are hungry. Y ese hombre perverso no le quiso dar nada. Sorry, David went to Abigail's husband and said, my soldiers are hungry. And Abigail's husband did not want to share anything with David's hungry. Labán no. El esposo de Abigail no quiso darle nada porque era un hombre perverso. Laban era? No, Labán. Sorry, a little confusion here. Él no quiso darle nada. Y Abigail lo supo y corrió y le dio todo lo que él necesitaba. So yes, this is correct. So Abigail's husband did not want to share anything with David's soldiers. So Abigail ran, collected her things, and she went and gave and she fed
the army. Y en esos detalles, David no hacía nada en contra de sus enemigos. And even in this situation, David did not do anything against his enemies. Esperaba que la gente le diera el pan para su ejército. He waited for people to give him bread for his army. Y el ejército veía en ese líder His army began to see in their leader, y se volvía más fuerte y lleno también del corazón que tenía David. they began to fill their hearts with the same things that David had in his heart. En una manera muy baja, pero lo iba adquiriendo poco a poco. And they began from a low area, raising a little bit by little bit. Y de tal manera que todos esos soldados o gente que había reunido se volvieron unos fuertes y valientes guerreros. In such a way that they filled with the same spirit that David had, that they began to be strong military men, strong militia. Pero lo importante es que David supo de quién venía la fuerza. The good thing was David knew who his strength came from. Y él supo que darle la gloria, la honra, y supo alabarle a él en sus problemas, en sus persecuciones, en sus noches de soledad. David knew that he needed to give honor to him who was sustaining him in the weakness, in the dark of the night, in when he needed strength. He knew where to run. Y él levantaba sus manos diario y le decía: gracias, Señor, por esa situación que no entiendo, que tú me pusiste como rey y mira dónde estoy. David was able to raise his hands every day and praise God, saying, thank you for where you are bringing me. I know that I am the king, but you are drawing me through a process. Entonces, hermanos, tú no puedes impactar a la gente si primero Dios no te mete. You can't be impacting others unless you allow God to impact you in your low points. Tú no puedes tocar a alguien si tú no has sido tocado primero por Dios. You can't touch others unless you have been touched by God. No puedes. You can't. Pero por eso Dios está levantando aquí gente And that's why God is raising up people here que se siente ya mal. those that already are feeling bad. Y ahora ya no está David aquí. David isn't here. Pero ¿qué creen? Ese era el punto que quería mostrarles. And this is the point that I wanted to show you guys. Me lo senté alrededor para que vieran que quién es el centro. And that's why I placed you in a circle today, to demonstrate who is in the circle. Tú tienes que ver a la cruz, hermano. You need to look at the cross, brother. Ahí está el centro. And that is the center. Nadie es más, nadie es menos. No one is more or no one is less. Él es el centro. He is the center. Cuando tú empiezas a reconocer eso, When you begin to recognize this, que Él es el centro de tu vida, that He is the center of your life, que Él decide tu bienestar, Él decide lo que tú quieres, Él decide cómo y Él decide cuándo. He is the one that decides when, He decides how, He decides when. Pero tienes que ver siempre la cruz, hermano. You have to continually keep your eyes on the cross. Dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ese es el reino de Dios. First, search for the kingdom of God, and this is the kingdom. Es por lo que Él vino. This is why He came. Y por esa cruz también Él resucitó. And even because of this cross, He rose up. Pero a veces lo queremos sacar de aquí.
sometimes we want to kind of push him aside or take him out. A veces no directamente, pero sí decir, no acepto esto que me estás mandando a mi vida. Sometimes we say, oh, I don't accept this, what you're taking my life through. Le quieren dar la espalda. We want to give our back to Jesus. No quiero cargar mi cruz. I don't want to carry my cross. No quiero cargar lo que Él me dice. I don't want to carry what he has given me. Mejor prefiero ir hacia donde hay siempre paz, gozo, Sometimes I prefer to go where there's always peace and happiness, donde no hay problemas. where there are no problems. Pero ahí está la cruz. But that's where the cross is. Y yo no podría vivir And I could not live si no es Él. for En mí. if it were not for him in me. Cuando entré, Lina me preguntó, ¿cómo conociste a tu esposa? This morning, Lena at the door asked, how did you meet your wife? ¿Sabes una cosa? You know, Cuando era joven primero buscaba la cruz. when I was young, I first sought the cross. Y ya pasaba tiempo y no había nada. And I grew older and there was no one at my side. Pero seguía la cruz But I continued to follow the cross. y oraba al Señor. And I prayed to the Lord. Pero por el otro lado, But on the other side, lejos de donde yo estaba, far from where I was, Dios estaba formando a ella. God was working in her. Y vimos, ella también vio la cruz. And she also was looking at the cross. Y la cruz nos hizo que nos juntáramos. And the cross was the reason why we came together. Si yo hubiera hecho una decisión incorrecta y voltearme y decir, bueno, aquí hay muchas mujeres, Had I turned my back and said, oh, there's lots of beautiful ladies around me, nunca lo hubiera conocido a mi esposa. I wouldn't have known my wife. Si yo hubiera dicho, hay un camino mejor, I could have said, oh, perhaps there's a better way. no me gusta, no me gusta esperar. Perhaps I don't like to wait. Pero dice, si primeramente buscamos el reino de Dios, If we first search for God's kingdom, y les digo a los jóvenes, busca primero el reino de Dios y lo que tú necesitas en tu corazón, Dios te lo va a dar. and I say to the young ones here, first, look to the cross. Search what God's kingdom is, and God will give to you everything that you desire. Porque si uno lo busca, And if one truly searches, es como un pastel. it's like a beautiful cake. Si tú vas a un pastel, a un bar, ¿qué es lo que vas a encontrar? Moscas. And if you go take a cake to a barn, what's going to land on your cake? Flies. Mejor busca el reino de Dios. Y Dios tiene preparado algo especial para ti, para cada uno de los jóvenes que está aquí. God has something special planned for each one of you, and we need to first look for His kingdom. Pero tienes que saber esperar. But you have to also wait. Señor, dame la revelación ya. Lord, give me the revelation now. Señor, y yo también oro así, Señor, ya dame la revelación. I also pray, Lord, give me the revelation now. No funciona así, hermano. That's not how it works. No funciona así. That's not how it works. Uno tiene que ir debajo de los pies One has to go at the feet of the cross y juntarse and get together con el rey, with the king, el hijo de David, the son of David, el que pudo reunir a la gente, the one who could gather people together, el que tuvo el corazón de Dios. he who had the heart of God. Vamos a Hebreos 12. Let's go to Hebrews 12. Y esa es una de las citas que ayer no aprendí, pero sí me vino esta mañana, me dijo,
tienes que hablar sobre eso. This is a verse that God showed me this morning that I was supposed to speak about. Hebrews 12, verse 2. Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who, for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. No te preocupes. Don't worry. Si ves que las cosas no van bien, If not everything goes good, pégate a la cruz. stick close to the cross. Pídele al Señor que te dé Ask that the Lord would give you las fuerzas para que entiendas, la sabiduría para que entiendas y las fuerzas para que sigas caminando en tu caminar. that He would give you the strength, that He would give you the wisdom and the strength in your feet, that you will be able to continue to walk in Him. Sabemos que eso es una representación de lo que significa la cruz. We know what the representation is of the cross. No nos malentiendan. No estamos adorando la cruz. Don't misunderstand. We're not adoring the cross. We're not worshiping the cross. Pero sí tenemos que reconocer que en esa cruz Él llevó nuestros pecados. But we have to remember that on the cross He died for our sins. Y Él dice, si quieres seguirme, And if He says, if you want to follow me, ¿quieres seguirme? if you want to follow Him, Toma tu cruz. take up your cross. ¿Cuál es tu cruz, hermano? What is your cross? Tal vez tu esposo, tu esposa. Perhaps it's your husband, Tus perhaps hijos. it's your wife, perhaps it's your children. Pero lleva tu cruz. But carry your cross, Porque así te vas a identificar con el Señor. because that's how you will identify yourself with the Lord. Cuando estemos allá, dicen, Señor, yo soy cristiano. We will Yo fui go, cristiano. we will one day stand before Jesus and say, oh, I was a Christian. Aquí están mis marcas. Here are my marks in my hand. También a mí me lastimaron. People hurt me as well. Pero ¿qué crees? Tuve alegría contigo. But I had joy with Jesus. Tú eres la razón de mi vivir. You are the reason why I live. Sí, cierto, Señor, me dolió, It's true, it was painful, pero aquí estoy. but I am here. Y otra que me dio mi hermana. Another, my sister gave me another verse. ¿Qué dice, hermana? Is that 2 Timothy? Sí, pero en 2 Timoteo 1:3. 2 Timothy 6:17, I call it 17b. It says, but to put your hope, okay, 17b, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Es lo que tenemos que tener. That is what we need to have. Eso yo ya lo sabía I already knew that desde antes. from many years ago, Pero ella me lo vino a recordar ayer. but she reminded me of that. Y last aparte night. Dios me recordó otro, And God reminded me of another one. que el Creador The Creator está afectuoso en su trabajo de sus manos. He is affectionate on the work of His hands. Que está trabajando con toda su capacidad. Dios está trabajando en mí. With all His capacity, God is working on me. Que en tus manos estoy. In God's hands I am. Y es lo que dijo Job. And that's the same thing that Job said. Que tú te esmeras por que en mí pueda tener la estatura del Cristo. I can recognize that in your hands, you allow yourself to be shaped. It's a difficult word to translate, but yes, to shape and to be formed. Sculpt, yes, thank you, by God. Y esa es la obra que Dios quiere ver en nosotros, que nos parezcamos a Cristo. This is the work that Christ is doing us to point us to Christ. ¿Y qué dice? And what does it La say? Biblia,
hasta que todos crezcamos a la estatura del varón perfecto, a la unidad de la fe. The Bible talks about that we will all grow in the stature of our faith in Jesus Christ. Creo que es Didn't write that verse down, no está aquí. but that's okay. That until we grow into the stature of Christ that He has set before us. Hermanos, no podemos decir, Señor, sácanos de esto. We can't say, Lord, remove me from my troubles. No quiero. No podemos. I can't say, I don't want to take the road you have for me. Porque es el padre que escogió la cruz para su hijo. Because it is the Father that chose the cross for His Son. El hijo no la escogió. Jesus didn't choose it by Himself. Y nosotros no podemos decir, yo tampoco la quiero. And I can't say myself, Lord, I don't want the cross either. No podemos. I can't. Pero sí podemos decirle, Señor, déjamela llevarla con gozo. I can say, Lord, help me to carry it with joy. Déjame llevarla con gratitud. Help me to carry it with gratitude. Con mis ojos puestos en ti, el autor y consumador de la fe. That my eyes are always focused on you, the author and finisher of my faith. Y de donde tú estés, hermano, And where you are, brothers, en tu trabajo, in your job, ahí está la cruz. that's where the cross is. En tu escuela, In your school, puedes ver la cruz. you can see the cross. Puedes ver al que no va a terminar la obra. You can see the one who will finish the work in you. Vas a ver al que va a terminar la obra. And you will be able to finish the work He has created for you. Entonces, pongamos a Jesús en el centro de nuestras vidas. Let's put Jesus in the center of our lives. Y dejemos de ver la situación. And let's stop looking at the situation that we're in. Turn your eyes upon Jesus.